আমাদের টপিক হচ্ছে সাইকোলজি। আপনি নিশ্চয়ই জানেন এই বানানটা লেখার জন্য আমাদের একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে যে পিসি চলো যাই। পিসি PSY পিসি চলো চলো যাই GY। এইটা সাইকোলজি, দ্যাট ইজ সাইকোলজি। পিসি চলো যাই সম্বন্ধে আজকে আমরা জানবো। জানার আগে বলি এই নোটটা আমাদের বুক নাম্বার 2 থেকে তৈরি করা হয়েছে। আমাদের তরফে থেকে যে ম্যাটেরিয়াল আছে তার বুক নাম্বার 2 থেকে তৈরি করা হয়েছে। ইফ ইউ নট সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল, প্লিজ টু শো ইউর লাভ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল, শেয়ার অ্যান্ড লাইক। কারণ আপনাদের লাইক, শেয়ার, কমেন্ট আমাদেরকে ভিডিও করতে অনুপ্রাণিত করবে এবং আপনারা খুব উপকৃত হবেন। আপনারা আরও টপিক এডুকেশনের উপরে পেতে চলেছেন। নাও আসা দেখা যাক, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ সাইকোলজি, হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনেশন অফ সাইকোলজি। নাও লুক at the word psychology. Psychology, you can divide this word in a two part, and the first word is psyche, and this second part is logos. This word term is derived from the Greek words. So now what is the psyche? Psyche means the soul. Psyche means soul. Look, I'm making the star because we are going to explain this. Logos means science. Science or study of a science, that is study of the soul of science. Now what is the meaning of soul? You for this to clear this idea, you know about the three words. There are three key terms about definition of psychology which have been clarified below. Now look at who is these three words. Now look at carefully. If you have to look at carefully these three words, you know this idea to clarify the psychology. The first are scientific study. Second one is mental process. And third one is behavior. Now I'm going to explain it. What is a scientific study? Now scientific study means using techniques such as observation, description and experimental investigation to collect information and then organizing this information. So what is the basically, you have to using the technique like observation, descriptions and experimental investigation, collect information data. যখন আপনি কোনো ডেটা ইনফরমেশন কালেক্ট করবেন তখন যেন সায়েন্টিফিক বিহেভিয়ারগুলো আমাদের এগুলো এন্ট্রি করা হয়। এবার আসুন, হোয়াট ইজ দ্য মেন্টাল প্রসেস? দিস অলসো ইউ হ্যাভ টু নো ক্লিয়ারলি হোয়াট ইজ দ্য মেন্টাল প্রসেস। Refer to the private and cognitive process such as attention, pretension, remembering, problem solving, reasoning, decision making, feeling, thinking, motivate. আপনি যখন ডেটা কালেক্ট করবেন তার উপরে এইগুলো যেন অ্যাপ্লাইবল থাকে। কি জিনিস সেগুলো? জিওর অ্যাটেনশন, খুব মনোযোগ করে আপনার ডেটা কালেক্ট করতে হবে। রিমেম্বারিং, মেমোরি খুব স্ট্রং হতে হবে যে কোথায় কি দেখলেন তার একদম এক্স্যাক্টলি। প্রবলেম সলভিং, ডেটা সলভ করতে যদি কোনো প্রবলেম আসে সেগুলোকে সলভ করে লিখতে হবে। রিজনিং, একটা নির্দিষ্ট ওয়ে মানে অ্যালগোরিদম হিসেবে সাজাতে হবে, যে যাতে সাজিয়ে দিলাম সেটা তো হয় না, ঠিক আছে? সেই জন্য এই পার্টটা দেওয়া হয়েছে। আচ্ছা, আমাদের নেক্সট পার্ট হচ্ছে যে বিহেভিয়ার বলতে আমরা কি অ্যাপ্লাই করছি।
behavior bolte refers to the all actions or reactions of organization, person and animal. Look, refers to the all actions and reaction of a organism, মানে যে কোনো জীবের personality in response to external and internal stimuli. The behavior of an individual in a broad sense refers to anything the individual does. According to the Legans 1960, behavior refers to the what an individual know, that is knowledge. Knowledge and knowledge what she do, skill, that is skill. Knowledge, skill. What she think, that is attitude, and what she actually does. Behavior may be simple and complex, short and enduring. Human behavior may be overt, covert, that is overt, may be covert. তাহলে বিহেভিয়ারের কোনো অন্ত নেই, অনেক রকম বিহেভিয়ার হতে পারে, তাই না? যে ওভার্ট হতে পারে, কভার্ট হতে পারে, সিম্পল হতে পারে, তাই না? সিম্পল হতে পারে, কমপ্লেক্স হতে পারে। তো এইরকম সব কিছু ধারণাগুলোকে আপনার মাথায় রাখতে হবে। তাহলে এবার আসুন দেখা যাক সাইকোলজির কিছু ডেফিনেশন অ্যাকর্ডিং টু দ্য এডুকেনিস্ট অ্যান্ড সাইকোলজিস্ট। তাহলে দেখি, now definition number 1. This definition, the Wordsworth definition by Wordsworth. What is the definition of this? Psychology is the science of activities of individual in relation to the environment. Psychology is the science of the activities of individual in relation to the environment. This one. Now definition number 2. Psychology is the positive science of behavior. Watson. From the according to the Watson, the definition of psychology is P লিখলাম শর্টকাটে, is the positive science of behavior. Positive science of behavior. Definition 3. What is this? Psychology is the science of human behavior of experience. Cruz, according to the Cruz, psychologist Cruz says that psychology is the science of human behavior, that is human behavior and experience. Now definition number 4. What is this? Psychology is the science of mental activity and organism. Guilford, এটা আপনি নিশ্চয়ই দেখেছেন, গুলফার্ড 3D মডেল আছে, তো তিনি বলেছেন, কি বলেছেন? সাইকোলজি ইজ দ্য সায়েন্স অফ মেন্টাল অ্যাক্টিভিটি। ওকে, সাইকোলজি ইজ সায়েন্স অফ মেন্টাল অ্যাক্টিভিটি of an organism. Mental activity of organism. According to Charles Skinner, psychology deals with the response. What is the Skinner? Definition number 5. Okay, definition number 5. That is Skinner. What is the Skinner view on psychology? Look, according to the Charles E. Skinner, psychology deals with the response to the any and every kind of situation that life presents. By response or behavior is meant all forms of process, adjustment, activities, experience, and organism. That is psychology. Psychology deals with the response to the, that is main things is responses to the any and every kind of situation,
situation, that life experience, that life experience, that is the life of experience, life experience. তাহলে এই আমাদের যে সাইকোলজির মানে এবং ডেফিনেশন গেল। পরবর্তীকালে আমরা সাইকোলজি সম্বন্ধে আরও জানবো, ঠিক আছে? আপনি জানার জন্য আমাদের কমেন্ট সেকশনে জানান, কমেন্ট করুন, লাইক করুন, শেয়ার করুন, অবভিয়াসলি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। যদি আপনারা ভাবেন যে আমাদের এই নোট মেটাডলজি সংগ্রহ করতে পারেন, তার জন্য আমাকে কল দিতে পারেন 7076650708। থ্যাংক ইউ।